Sir. Good evening, children. Good evening, one and all. So, today we are starting with new topic, friction. Do you know friction? Anybody? Children, do you know anybody friction? What about friction? Do you know about friction? Okay. You have. You know friction? What is friction? You know anybody? Yes. Let us see, for example, here you see a textbook. A textbook is there, and you see this the first diagram. First diagram. You see the first diagram. First diagram. You see here, tick mark. Suppose you pull or push the textbook on the table. What happens? Come on, chart me. What happens? If in the first diagram, I am pulling the textbook on the table. I am pushing the textbook. What happens? Tell me. Chart chain, move. In which direction does it move? In which direction does it move? Okay, the book moves. Front means opposite to whom? Okay, book moves. Opposite means who, to whom? Next, opposite to book kaadu. Simple, you see. This is the direction of force. This is direction of force we are applying here. Direction of force. You see, we are applying some force direction. So textbook also moves in the force direction. You see, textbooks also moves in the force direction. Force direction ఎలా ఉంటే textbook అలాగే మూవ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? టెక్స్ట్ బుక్ మనం ఇలా పుష్ చేసామంటే అది కూడా ముందుకే పుష్ అవుతుంది. చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్ పుష్ చేసామనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇదే డైరెక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది, సేమ్ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, ఇలా పుష్ చేసాము. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టాప్స్. వై ద టెక్స్ట్ బుక్ స్టాప్స్? వై ద టెక్స్ట్ బుక్ కేమ్ టు రెస్ట్? రెస్ట్ కి ఎందుకు వచ్చింది? కమాన్, చాట్ మీ. కమాన్, టెక్స్ట్ బుక్ రెస్ట్ లోకి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి. ఓకే, దేర్ హ్యావ్ ఫ్రిక్షన్. Friction is applied. Yes, sir. Force not applied. Friction is applied. Who applied friction? Friction is not, force not applied. Why the force is not applying? Why the force is not applying? Gravitational force, no. Table, force apply. The book is non-uniform. Okay, the book is moving non-uniform. Okay, so what? The normal force on the book. If the normal force on the, if the body is on the movement, then also the normal forces will be there on the textbook. Friction is applied by table. Okay, friction is applied by table. Okay, attain to force, attain to friction. Friction is more. Balloon is on the floor. No, not, I am not asking balloon. So the book have friction and force. Okay, సింపుల్. మీరంతా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫ్రిక్షన్ అంటున్నారు. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఇందుకు ముందుకు తోసాం, ఏం జరిగింది అనేది కావాలి నాకు, అంతే.
బుక్ ని టేబుల్ మీద ముందుకు తోసారు ఇలా. ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెన్? బుక్ ని ఇలా తోసాను. తోస్తే ఏం జరిగింది అక్కడ? మూవ్ ద బుక్. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్, ఫ్రిక్షన్ ఇస్ అప్లైడ్. ఫ్రిక్షన్ దాకా ఎందుకు వెళ్తున్నారు మీరు? నెట్ ఫోర్స్. ఓకే, నెట్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే బుక్ మూవ్ అవుతుంది, లేకుంటలేదు. ఓకే, ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ థింక్ చేయాలి. ఇట్లా థింక్ చేస్తేనే మీకు కంటెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ థింగ్. బుక్ మూవ్ చేశాను, బుక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. ఐ హావ్ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ టెక్స్ట్ బుక్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టాప్. టెక్స్ట్ బుక్ కేమ్ ఇన్ టు రెస్ట్. టెక్స్ట్ బుక్ రెస్ట్ లోకి వచ్చింది. ఎందుకు రెస్ట్ లోకి వచ్చింది అంటే దాని మూవ్మెంట్ కి అగెనెస్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అనదర్ ఫోర్స్ ఈస్ వర్కింగ్. You see, the object is moving on the table. I applied some force. My fingers are stopping the cell phone to అది కింద పడకుండా సెల్ ఫోన్ నా చేతిలో ఆపేసి ఇట్లా పట్టుకున్నా నేను. మరి టేబుల్ మీద బుక్ ముందుకు వెళ్తుంటే ఆపేసిన ఏదో ఒక ఫోర్స్. అంటే ఆ ఫోర్స్ ఆగిందంటే అర్థం ఏంటి? మన ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందో ఆ మూవ్మెంట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అనదర్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ బాడీ. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్. అందరు ఫ్రిక్షన్ ముందే చెప్పేస్తున్నారు. ఫస్టే ఫ్రిక్షన్ చెప్పడం కాదు, కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం కావాలి కదా. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ of another body is called force of friction. Carefully read the carefully, listen carefully. The resistance offered to the motion of a body over the surface of another body. అంటే ఇక్కడ when the two bodies are in contact and the surface is opposing the movement of the body, that forces are the produced forces are known as frictional forces. If the force is zero, the frictional force is also zero because there is no force. Okay, understood? So simple. One more thing means here you observe we are applying the frictional forces in the, we applied the force in the direction of F. This is F. This is F means force we applied. Next, then what happens here? Here the frictional forces will be in this direction, and similarly it is denoted by small f. It is denoted by small f. You see, already this point I have already told this point in the previous class. You see, here the friction force applied, here the small f is friction force and capital F is force applied, external force we applied. Means you observe the direction of the force and friction. Come on chart. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కి మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కి డైరెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓకే సార్, ఓకే ఫర్ వాట్? ఓకే, now you chart opposite. Okay, somebody is saying opposite. Very good. It is very easy to say one force is towards and another force is backwards. Means it is a frictional force. So always frictional force is opposite to the applied force. Always frictional force is opposite to the applied force, not the direction of the movement, not the direction of the body moves. It is the force applied force ki opposite direction lo frictional force anedi untadi. Okay, this is the most important thing in the friction. This is the most important thing. Note cheskunna, andaru note cheskondi. Idi note down.
mute lo unda. Here you see a body is given. Body means a book. So instead of book, I am taking here, it is a block, a box. A box represents the object, and here F, V means the body is moving here. F means force applied. Due to the applied force, the body is moving in this direction, in this arrow direction. You see, this arrow direction, the body is moving. You observe this one in this body. Here the body, here I am showing one box, here the body is moving in this direction. Okay, in this direction the body is moving. Means force applying in this direction, but you have to say here the frictional forces will be produced in this direction. Both are opposite both are opposite in direction. You see, so both are opposite in direction. The force is moving in this direction. Force is moving in this direction. Frictional force produces in this direction. Both are opposite. Force, frictional force. Force applying in this direction. Frictional force will be developed in this direction. So applied force ki opposite lo untadi. ఇది important చూడండి చాలా. Okay. Next, W and N also both are opposite in the direction. Okay. Next, you see the force applied by the floor on the book is called frictional force of or friction. We can say frictional force or friction also. Next point also given here. One more point I gave here. Another one, the force which opposes the relative motion of two surfaces of bodies in contact is called frictional forces. This type of frictional between the book and the floor is called a sliding friction. Here one type of friction is also mentioned in this point. The body is sliding on the surface. So these type of frictions are known as sliding friction. The most important one is this is sliding friction. So after this we have some bits. నోట్ చేసుకోండి అందరిది. నోట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు మళ్ళీ బిట్స్ పెడతాను. appearing screens, is screen it not appearing. Okay, now okay sir, okay sir. And one more thing regarding sliding friction, the friction which comes into play when the surface of one object moves relative to the surface of another object is called sliding friction. And you can see one object is moving in this direction. One object is moving in this direction. Frictional forces produced in opposite direction. So there is a relative motion. And relative motion అంటే ఒకటి ముందుకు వెళ్తే ఇంకోటి బ్యాక్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, రిలేటివ్ అనేది మీకు మళ్ళీ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు లెఫ్ట్ ఉన్నది మీకు రైట్ ఉంటుంది, మీకు రైట్ ఉన్నది నాకు లెఫ్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోడ్డుకి అవతల వైపు ఒకటి ఇవతల వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకో, రోడ్డుకి అతను నీకు ఆపోజిట్ గా వస్తున్నాడు, నువ్వు అతనికి ఆపోజిట్ గా వెళ్తున్నావు. సో నీకు లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో అలా, సో దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్. సో రిలేటివ్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు మరి మనకి అంటే అప్ డౌన్, సైడ్, రైట్, లెఫ్ట్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటివ్స్. ఇవన్నీ కూడా రిలేటివ్స్ లో ఉంటాయి. సో ఈ రిలేటివ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇక్కడ రిలేటివ్ మోషన్ లో ఉంది కాబట్టి, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. నోట్ చేసుకోండి ఇది. ఈ చిన్న టాపిక్ వరకు కొంత నేను మీకు కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ బిట్స్ మనం తయారు చేసుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్, ద ఫోర్స్ విచ్ అపోజెస్
the relative motion of two surfaces of bodies in contact is called. So దీనికి ఆన్సర్ పెట్టండి అందరు కూడా. పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్. Okay, very good. Your answer is correct. Your answer is correct. Yeah, is correct. Very good. Next, second question. The force which comes into play when the surface of one object moves relative to the surface of another object is called. Same ipude meek definition kuda cheppanu adi. Come on, chat box lo you chat your answers. Okay, ఇంకా ఒకరిద్దరు మిస్టేక్ చేశారు. బి బెటర్ ఎవరో. ఓకే, గుడ్. డి, యు ఆర్ టూ ఫాస్ట్. ఎస్, sliding friction. Very good. Next one, frictional force is a. So the question is related to first lesson. Everybody has to do this question without mistake. Come on. Okay, బియా మళ్ళీ ఎవరో బి పెట్టారంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదని అర్థం. ఫ్రిక్షన్ అనేది ఫీల్డ్ ఫోర్సా కాంటాక్ట్ ఫోర్సా? ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో వస్తున్నాయి చాలా ఆన్సర్స్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ saying it is a contact force. Yes, it is contact force because the two forces are touching each other. కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాం అంతే. ఫీల్డ్ ఫోర్స్ కాదు కదా ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్ అనేది. ఇవి నోట్ చేసుకోండి అందరూ. Sir, voice cutting, sir. Hello? Hello. Sir, So understood now? Three object bits. So contact forces, frictional forces is a contact because the two objects are, the two surfaces are, the two objects are touching two surfaces. అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్ల సర్ఫేసెస్ టచ్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ టచ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ మనకి ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక బిట్ ఇస్తాను. Right, this one. See, here the diagram is given. In the given figure, there is no change of motion in the book in the horizontal direction. Horizontal direction lo move avatledu due to the following two equal forces which are equal. Okay, ఈ క్వశ్చన్ నేను టచ్ చేయలే కానీ మీరు థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. చలో చూద్దాం. ఈ ఆన్సర్ చేస్తే మీరు బాగా చేస్తున్నట్లు లెక్క. హలో, కమాన్. హారిజాంటల్ లో మూవ్ కావట్లేదు.
ఓకే బి డిడిఏ అంటే ఇంకా కరెక్ట్ రావట్లేదు అని అర్థం. సో నేను మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. హియర్ దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఫోర్స్ and this is another force friction. Due to the force applied, these frictional forces are developed. You see the length of the arrow marks, and as well as the concept is the body is not moving. Means if the object is placed on a table, the weight and normal forces each opposite and equal each other. So then the object does not move horizontal or up and down. Now frictional force is developed, produced, but some force is applied. అంటే మనం ఒక బుక్ మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ఒక బాడీ మీద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ డెవలప్ అయింది, బాడీ కదలలేదు అంటే టూ థింగ్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ను దాటన్నా లేదా ఈక్వల్ గా అన్నా మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉంది, దాన్ని పుష్ చేస్తాను నేను, పెద్ద టేబుల్ కదలలేదు. మరి నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫోర్సెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్? థింక్ చేయండి, చూద్దాం ఎంతమంది చార్ట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, యూ ఫర్గట్ అబౌట్ ఆన్సర్. ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఐ అప్లైడ్ మచ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ బిగ్ బాడీ. ఒక వాల్ అనుకో, వాల్ అంటే రాదనుకో, పెద్ద ఆబ్జెక్ట్, ఒక పెద్ద బండరాయి గుండు, ఒక పెద్ద స్టోన్. ఆ స్టోన్ మీద నేను పుష్ చేశాను, ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, బాడీ కదలలేదు. వై? ఎస్ అంటే మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కి అక్కడ ఆల్రెడీ కొంత ఫోర్స్ అక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది మనకి, అంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఆ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో మనం అప్లై ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత డెవలప్ అయితే మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఆ డెవలప్ అయిన ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ కాదు. మీన్స్ వి అండ్ ఎఫ్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటేనే అది హారిజాంటల్ కలవదు, లేదా వి అనేది ఎఫ్ కంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా కదలదు. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఏంటంటే దేనికి ఏ ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు కదలదు అని అడిగాడు. సో కాబట్టి వి అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము మనం. ఇక్కడ ఎఫ్ ఎన్ ఇవన్నీ రాంగ్ అన్నట్టు ఆన్సర్స్. ఓకే, right. Now try to answer this one. పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే చూడండి, అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ అండ్ స్టేట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2 అసర్షన్ డిసర్షన్ అనేటువంటివి కానీ, స్టేట్మెంట్ 1 ఆర్ బోత్ ఆర్ రైట్ అని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసి దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి. ఎఫ్ అండ్ డబ్ల్యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఎఫ్ ఎన్ డైరెక్షన్స్ రాంగ్ ఉన్నాయి అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఎన్ అండ్ డబ్ల్యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ దేర్ కరెక్ట్ పొజిషన్. ఎన్ అండ్ డబ్ల్యూ అనేది కరెక్ట్ పొజిషన్ లో లేవు అని ఉంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, అంటే ఇది మీ స్టాండర్డ్ తక్కువ కాబట్టి లో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్స్ 1 and 2 ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. సో చార్ట్ యువర్ ఆన్సర్, కమ్ ఆన్. సో మెనీ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. అంటే అందరూ కరెక్ట్ గా చదవలేదు, కొంతమందే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ అందుకే జాగ్రత్తగా చదవాలి. స్టేట్మెంట్ 1, ఎఫ్ అంటే ఫ్రిక్షన్, డబ్ల్యూ అంటే వెయిట్, ఈ రెండింటి డైరెక్షన్ కరెక్ట్ లేదు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ వెయిట్, వీటి పొజిషన్ కూడా కరెక్ట్ లేదు అని ఇచ్చాడు. అసలు యాక్చువల్గా చూడండి, వి ముందుకుంది, ఎఫ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది, అంటే కరెక్ట్ ఉన్నట్టే కదా. డబ్ల్యూ అండ్ ఎన్ కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి, అంటే ఇచ్చిన 2 స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్. ద గివెన్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్. సో
స్టేట్మెంట్స్ 1 and 2 ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోండి. మీరు కాన్సెప్ట్ బాగా బిల్డ్ అవుతుంది మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే. చేసుకోండి అందరు. నెక్స్ట్ యు అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది మొత్తం మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక యాక్టివిటీ. ఈ యాక్టివిటీలో ఏంటంటే ఇది ఒక ట్రాలీ. ఇది ట్రాలీ, ఇక్కడ వెయిట్ వేస్తుంటాం. ఈ వెయిట్ డైరెక్షన్ అంటే దీని మూవ్మెంట్ కిందికి ఉంది అని అర్థం. ఈ డైరెక్షన్ అనేది మూవ్మెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఎప్పుడైనా. అంటే ట్రాలీ ఇలా ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. ఇది కిందికి వెయిట్ ఎక్కువ పెంచితే ఇది మూవ్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ట్రాలీ మూవ్ అవుతుంది. ఈ ట్రాలీ పైన ఉన్నటువంటి బ్లాక్ ఇది. వాట్ అబౌట్ దిస్ బ్లాక్? ఓకే, ట్రాలీ మూవ్ అవుతుంది. ట్రాలీ మూవ్ అయినా కొద్దీ ఈ పైన ఉన్నటువంటి బాక్స్ డస్ నాట్ మూవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ట్రాలీ. అంటే ట్రాలీ సర్ఫేస్ తో పోల్చుకుంటే, కంపేర్ చేస్తే ట్రాలీ మీద ప్లేస్ చేసినటువంటి బ్లాక్ ఇట్ డస్ నాట్ మూవ్. సో ద ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ ట్రాలీ సర్ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాము? ట్రాలీకి ఆ ట్రాలీ పైన ఉన్నటువంటి బ్లాక్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఫ్రిక్షన్ ని స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి ఇచ్చాను. ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే వెన్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ రిలేటివ్ టు ద ఈచ్ అదర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మనకి ఇంతవరకు 2 types ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ మనం చేసినాయి. వన్ ఏమో స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్, సెకండ్ ఇక్కడ వచ్చింది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, థర్డ్ వన్ ఇంకొకటి వస్తుంది మీకు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. 3 types ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ ని. వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్. చలో మీకు ఈ ఫిగర్ లో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అనేటువంటిది నాకు చార్ట్ చేయండి. చార్ట్ బాక్స్ లో పెట్టండి చూద్దాం. రెస్ట్ ఆఫ్ an object in opposite direction is called static friction. Okay, next pushing the wall కాదు, అది బాక్స్ అది. ఓకే, ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఫోర్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎయిర్. ఓకే, ఎయిర్ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. గాల్లో ఉందని, అది గాల్లో ఏం లేదు, ఆన్ ఫ్లోర్. సార్ వి డిడ్ నాట్ రోట్ అంటే మళ్ళీ వేస్ట్ చేయాలా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ నోట్ చేసుకోలేదంటే ఎవరు? అది పెడదాం ముందు, నోట్ చేసుకోండి. Okay, static friction because the object in rest. Okay, the heavy box starts moving. Okay, okay, right.
ఇంకా ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ డయాగ్రామ్ లో? వాట్ యు హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్? కామెంట్ చార్ట్. The static friction applied on the box. Wrong answer అది. స్టేట్మెంటే రాంగ్. బాక్స్ అప్లై అయ్యేది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. బాక్స్ కి రోడ్ కి సర్ఫేస్ కి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Tejasvi, you told right. Frictional forces and applied forces both are same. So that's what the box is not moving, the box at rest. And one more thing, in the previous class I told you that the length of the arrow marks represents the magnitude of the forces in the FBD. మనం FBD స్వేచ్ఛా వస్తుపటం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లో లెంత్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆరో మార్క్స్ లెంత్స్, దే రిప్రజెంట్స్ ద ఫోర్సెస్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆల్సో. అది ఎంత బలం అప్లై అయింది అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఫోర్స్ ఇస్తే నో ప్రాబ్లం, ఇవ్వలేదు ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ లో ఇచ్చారనుకోండి, వాటిని లెంత్ ని కంపేర్ చేసుకొని విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ విచ్ వన్ ఈజ్ లెస్ అని మనం కంపేర్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ వాట్ ఐ గేవ్ దిస్ డయాగ్రామ్. అబ్జర్వేషన్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ ద సైన్స్. సో మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ F, produced frictional forces small f, both are same. If the two forces are same, what happens? The object does not move. Very good. Okay. So here some questions I gave here. You see, friction which comes to play when surface of the objects are at rest relative to each other is known as. Yes, ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంది బట్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది, ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎస్, ఓకే, వెరీ గుడ్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, second one, read the statements given below about static friction carefully and select the correct option. అంటే రెండు చదివి కేర్ఫుల్ గా ఆన్సర్ చేయండి. Two surfaces should be contact. Two objects are at rest. One surface moves over the other surface. Two surfaces are in motion. Three sentences. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో 3-4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం మనం. టూ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ అంటే 1 2 3 4 సర్ఫేసెస్. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ 4 సెంటెన్సెస్ లోపల ఏది కరెక్ట్ ఏది రాగ అంటే ఇంతకుముందు 2 సెంటెన్స్లే కరెక్ట్ ఇచ్చినటువంటి చూసారు. ఇక్కడ 3 సెంటెన్స్లు కరెక్ట్, 4 సెంటెన్స్లు ఇచ్చారు. 4 sentences are given. You have to opt the following options. 1 and 2 are correct. 1 3 are correct. 1 3 4 are correct. 2 3 4 are correct. ఇలాంటివి మనం చేయాల్సింది. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేస్తే కొద్దిగా బాగుంటుంది, నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. 2 surfaces should be contact అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ రావాలి అంటే, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉండాలి అంటే, ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే
two surfaces should be contact. Rendu surfaces contact lo undali. First sentence. Two objects are at rest. Rendu object lo rest undalanta. One surface moves over the other surface. ఒక సర్ఫేస్ ఇంకో సర్ఫేస్ లో మూవ్ అయిపోవాలి. Two surfaces are in motion. Come on. Okay, చూద్దాం. చార్ట్ బాక్స్ లో ఏం పెట్టారు? C 1 3 4. ఏ పెట్టండి. Okay. Yeah. Okay, very good. Yes, your answer A is correct. A is correct. Okay. So ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి చాలా బాగుంటది. మీకు మంచి మంచి క్వశ్చన్లు రాసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ డిస్కషన్ అయితే దాని డెప్త్ గా మనం ఆలోచించేటువంటి కెపాసిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి ఇవి. 1 minute టైం ఇస్తాను. ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది, క్వశ్చన్ టెస్ట్ చేస్తే. ఇక్కడ ఎవరో 1 or 2 people అండర్స్టాండ్ కాలేదన్నారు ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అందుకే వెరీ గుడ్, మంచి పోస్ట్ చేసింది అమ్మాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ లో ఉండాలి అంటే మనకి కంపల్సరీగా ఎలా ఉండాలి? టూ సర్ఫేసెస్ షుడ్ బి కాంటాక్ట్. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటేనే టూ సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇట్ షుడ్ బి both should be rest. Both should be rest. సో వన్ సర్ఫేసెస్ మూవ్స్ ఓవర్, ఇలా మూవ్ అయింది అనుకో, అది కాదు, అప్పుడు స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అయిపోతుంది. టూ సర్ఫేసెస్ ఆర్ మోషన్, రెండు సర్ఫేస్ లో మోషన్ లో ఉన్నాయంటే అప్పుడు కూడా అది మనకు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. సో కాబట్టి 1 and 2 సెంటెన్సెస్ ఆర్ కరెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ మన ఆప్షన్స్ ఏంటి? 1, 2 ఆర్ కరెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ మనకి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అమ్మాయి ఎవరో పోస్ట్ చేసావు, మరి నీకు అర్థమైందా చూసుకో. ఓకే, ఎస్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఎవరు అడిగారు చెప్పాను. ఓకే, రైట్, గుడ్. ఇంకొక బిట్ ఉంది, రైట్. సో the options given below, which one is not true? చూడండి, ఇట్లాంటి చాలా కష్టమైన ప్రశ్నలు. కష్టం కాదు, థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. ఇన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ టూ సర్ఫేసెస్ మస్ట్ బి కాంటాక్ట్ అంటే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ తిప్పి ఇలా ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఇన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ షుడ్ బి ఇన్ రెస్ట్. ఇన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ at least one object should be in rest above all. Chalo, answer.
Hello. Hello. Okay, hello. Sir, mute lo padipoyindi 1 sir. minute on mute అయినా ఉన్నాను. Okay sir. Okay. See, right. So many are placing your answer. Okay, right. Your answer is correct. C is correct answer. Okay. So ఇక్కడ static friction, two surfaces must be contact. Two objects should be at rest. Okay. So that's what C is the correct answer. It is wrong one. And D also above all అనేది ఆటోమేటిక్ గా అది కూడా రాంగ్ అయిపోతే స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, నోట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. నాకు తెలిసి అయిపోయింది వాళ్ళు చేసిన పిపిటి ఇంతవరకే చేశారు. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరికైనా మన డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. స్క్రీన్ బంద్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్? When the two surfaces are in contact, one is moving, then the frictional forces, if you have two objects are in contact, then force is acting on that particular one body, then frictional forces will be produced. Okay, so one thing ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దాని కింద ఆప్షన్స్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కసారి ఫ్రిక్షన్ లోపల ఆ ఫ్రిక్షన్ అనే కాదు, ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ చూసి మనం పైన ఉన్న క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈజీ చేసేయచ్చు. కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్ గా క్వశ్చన్ చదవాలి, దాని కింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా చదివి ఆన్సర్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, సో ఇంకా ఈ ఫ్రిక్షన్ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. పీపీటీ రెడీ చేయలేదు నేను ఇంకా దానికి సంబంధించి. సో మీ అందరికీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రిక్షన్ లెసన్ చూసుకొని రండి. సో మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫ్రిక్షన్ లెసన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఓకే సార్, రైట్ సార్. Okay sir. Okay sir. రైట్, గుడ్ నైట్ వన్ అండ్ ఆల్. Okay sir. Okay sir.
The number you have dialed is currently busy. Please try later. మీరు డయల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది. దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. హలో 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 ఎక్కడా ఏ పత్తా సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినవా సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినవా మంచిదే అది నేను ఇంకా ఎవరికి చేయలేదు సరే నీకే చేస్తాను నాకు డబ్బులు ఏంటి వద్దు చెప్పింది నేను ఓన్లీ దానికి మెటీరియల్ అవుతుంది కదా మెటీరియల్ ఒకటే ఇవ్వు చాలు నేను నా వర్క్ నేను తీసుకోను ఓన్లీ నాకు మెటీరియల్ ఖర్చు ఇస్తే చాలు అంతే అర్థమైందా చెప్పు అందులో లాగితే ఫోటోలు వస్తాయి ఓన్లీ మెటీరియల్కి ఇస్తే చాలు చేసేస్తాను నీకు ఎప్పుడు కల్లా కావాలి నెక్స్ట్ 10 కదా బోల్డ్ ఒక 10 డేస్ ముందు చెప్పు అనుకో ఎప్పుడు వస్తాను ఇక్కడికి ఎవరో వెళ్ళారే అవునా సరే సరే వచ్చినప్పుడు ఏదైనా తెచ్చు ఏడు తెస్తా ఏడు తెస్తా ఏడు తెస్తావే నువ్వు ఏడు తెస్తావు చెప్తే నేను ఏడు తేవాలి అడుగుతుంది ఏదో తెచ్చి నాకు తినడానికి తేవాలి సరే సరే బాయ్ జాగ్రత్త సార్ రమేష్ సార్ సార్ రమేష్ సార్ 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 లింక్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ అయిపోయింది సార్ అంటే సేమ్ లింక్ అదే సార్ అంటే ఫ్యాకల్టీ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాను సార్ సేమ్ లింక్ సార్ సార్ పిల్లలు అలాగే ఉన్నారు సార్ ఉండమని చెప్పాను నేను
person you have called is the person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరొక కాల్ లో బిజీగా ఉన్నారు. మీరు వేచి ఉండండి. The number you Hello. Hello. Sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Start this. Today, arithmetic. Arithmetic. This chapter.
mathematics. Okay, maths. This arithmetic, we have a question. Formulas are there, some formulas. Profit equals to selling price minus cost price. Next, profit percentage, gain percent, profit percentage or gain percent, that is equals to profit by cost price into 100. Like this, some formula are there, and we have a formula: simple interest SI is equals to P into T into R by 100. And next, amount, A means amount, total amount is equals to principal plus I. Next, arithmetic chapter. Okay. So compound interest, that is compound interest formula lo A equal to amount equal to P into 1 plus R by 100 whole power N, and where I, compound interest, is equals to A minus P. Okay. Next, is here we do a problem. Divide. This is divide 96 chocolates. 96 chocolates between Raju and Ravi in the ratio 5:7. So chocolates lo Raju share anagane Raju's share. Screen vastaleda Ani sir? Sir, వస్తుంది సార్. మరి ఎవరో screen not coming on with them. కంటిన్యూ చేయండి సార్, కంటిన్యూ సార్, వస్తుంది సార్. So Raju's share equal to Raju and Ravi, a ratio is 5:7. So that is Raju 5 parts ఉన్నాయి. So 5 by total parts ఏమవుతాయి? 5 plus 7. 5 plus 7 how much? 12 into total chocolates 96. So 12 ones are 12, 8 are 96. That is equal to 5 8s are 40. And Raju's వచ్చే chocolates ఎన్ని? Raju's share is 40. And then Ravi's share. Ravi's ఎన్ని chocolates వస్తాయి? Ravi's share is equals to Ravi part is 7 parts. And 7 by total parts 5 plus 7. ఈ total parts ఏమవుతాయి? 5 parts plus 7 parts. That is 12. And 7 by 12 into 96, 12 ones are 12 8s are is equal to 7 8s are 56. NMMS book lo undi lesson undi. Okay na?
Yes. Note on this. This is 56 Ravi share. ఎస్ ఎవరో చెప్తున్నారు కానీ ఎన్ఎంఎంఎస్ బుక్ లో ఉంది ఇది. ఎన్ఎంఎంఎస్ లోంచే చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఈ చాప్టర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the interest. Find the interest find the interest that is on a sum of rupees, on a sum of rupees. How much rupees? That is given 8,250 for 3 years. For 3 years. At the rate of interest. At the rate of interest. Is number 364. The rate of interest. Rate of 8%. Problem number 9. Per annum. So here this is problem number 9. It is given and principal is given rupees P equal to rupees 8,250 rupees and for time is given T equal to 3 years and a rate of interest is given 8% and find the interest is given. So interest formula in the ante, that is simple interest SI is equals to P into R by 100. So P means what? 8,250 principal next into T means 3 years into rate of interest is R means 8 by 100. Page number 364. 364. Okay. And this cancelling 10 tens are, this is 10 into 825 and 5 twos are and 5 ones are 5 six are 30 and 5 fives are and then 2 ones are 2 fours are. This equals to 165 into 3 into 4. Multiply, you will get the answer. Multiply again 165 into 3 into 4. What is the answer? Message me. What is the answer? Do message. Anybody completed? Yes, correct. 1,980 rupees. 1,980. And next question. Yes, correct. Next question.
Okay. So that is right. The cost price of the cost price of 12 mangoes is this problem number is 18 is equal to the cost price of 12 mangoes is equal to selling price of 15 mangoes. 15 mangoes. Then find the loss percent. Find loss percent. So here cost price of 12 mangoes is equal to selling price of, that is 15 mangoes. 12 mangoes equal to selling price of 15 mangoes. Okay. ఇది మా కొత్త బుక్, ఇది కొత్తది NMMS కొత్త బుక్, ఇది మీది పాత బుక్ కావచ్చు. ఓకే, సో అయినా కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దిస్ ప్రాబ్లం లో సపోజ్ లెట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ మ్యాంగో మనం ఏమందాం ₹1 అండ్ selling price of cost price of 12 mangoes ఏమవుతాయి? 12 mangoes 1 mango ₹1 అన్నప్పుడు 12 mangoes 12 into 1 that is ₹12 అవుతాయి. ₹12 and here cost price of 12 mangoes వచ్చింది. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes తీసుకుందాం, ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 into 1 that is 15 rupees. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 mangoes దేనికి ఈక్వల్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes కి ఈక్వల్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 rupees, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes ఎంత? 12 rupees. అంటే ఇక్కడ విచ్ ఈజ్ మోర్? కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes మోర్. ఎంత? 15 rupees మోర్ కదా, దట్ ఈజ్ మోర్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 12 అనేది లెస్, అది లెస్. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ మోర్ ఉంది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 rupees. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 12 rupees. దట్ ఈస్ లాస్. లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ 15 minus 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 3. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? లాస్ పర్సంటేజ్. లాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్. లాస్ అంటే ఏంది? లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100. లాస్ మీన్స్ 3 by కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 into 100. 3 ones are 3 5s are 5 ones are 5 20s are, that is 20%. So cost price of 12 mangoes equal to selling price of 15 mangoes. Cost price of 1 mango, let it be 1 rupee. So cost price of 12 mangoes ఏమవుతాయి? 12 rupees. That is equal to selling price of 15 mangoes కదా. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes అనుకోండి, that is 15 into 1 15 rupees. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 rupees. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes ఎంత అయింది?
12 rupees. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది 15 rupees అనేది. సో 15 minus 12 లాస్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 3. లాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. 3/15 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 15 mangoes 15 కదా. సో 3/15 ఇంటూ 100, దట్ ఈస్ వి గెట్ 20%. లాస్ ఇస్ 20%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. న్యూ బుక్ లో ఉంటుంది. అజయ్ బాట్, దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. అజయ్ బాట్ అంటే కొన్నాడు. ఏ టీవీ ఫర్ rupees 15,000. Sold it for sold అంటే సెల్ చేశారు. sold it for rupees 14,100. Find the loss percent. Okay. So Ajay bought rupees. Bought అంటే కొన్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టీవీ ఎంత? rupees 15,000. నెక్స్ట్ sold it for selling price, that is rupees 14,000. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15,000 మైనస్ 14,000, దట్ ఈస్ వాట్ రూపీస్ ఎంత వస్తుంది? 1,000. అంటే లాస్ట్ 1,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. లాస్ మీన్స్ 1,000 by cost price is 15,000 into 100. So now 100 ones are and 100 ones are 100 fives are 0, 150. So here 10 ones are 10 fives are and 10 ones are 0, 0. Now 5 threes are, this is 5 twos are 0. Okay. And sorry. Sorry. ఇక్కడ నేను 15,000 minus sorry 9. That is 15,000 minus 14,000 అన్నాడా? 14,100 అన్నాడు. సో ఓకే 14,100. ఇట్లా ఈ ప్రాబ్లంకి ఇది కరెక్టే ఇది. దిస్ ఈజ్ రైట్. 1,000 only. The difference is what? 1,000. అంటే మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఇట్లా ఇస్తేనేమో లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే 20/3%. 20/3% లాస్. అదే ఇంకొకటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 15,000. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే నేను తీసుకుంది 14,000 తీసుకున్నాను, అక్కడ 14,100 ఇచ్చాడు. అప్పుడు లాస్ ఏమవుతుంది? 15,000 minus 14,100 is how much? That is 900. So అప్పుడు లాస్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? లాస్ మీన్స్ 900 by కాస్ట్ ప్రైస్ 15,000 into 100. So 100 ones are 5s are 0.
and 100 ones are, and this is 10 ones are, 10 fives are, this is 10 nines are 0, and 15 ones are, 15 six are. So last percentage is 6%. And if it is 14,100, last percentage 6%. Okay. Formula is what? Last formula is cost price minus selling price, and the last percentage formula is what? Last by cost price into 100. Okay. Then next question. A shopkeeper bought, this is 19th question. A shopkeeper bought అంటే కొన్నాడు. A shopkeeper bought a suitcase for rupees 480. For rupees 480, and sold it for rupees 540. Find his gain percent. Find his gain percent. Gain percent. So ఇప్పుడు gain formula ఏంటి? What is the formula? Selling price minus cost price. Cost price. This is gain. And here cost price is given 480 rupees. Bought అన్నప్పుడు cost price, that is rupees 480, and selling price is given rupees 540. And now gain find out. Gain equal to 540 minus 480. How much is this? 540 minus 480. How much? Subtract it. చేయండి. So 60 right. Now gain వచ్చింది. ఇప్పుడు gain percentage formula ఏంటంటే gain percentage formula, that is gain by cost price into 100. So gain by cost price into 100 means gain is nothing but 60 by cost price is how much? 480 into 100. And now it is 68 48 0, and 6 ones are here 0, and 10 8s are, and this is 10 ones are 1, and now 2 4s are, this is 2 5s are 0, and this is 2 2s are, then any sort of 50 is 2 2s are, 2 5s are, 2 25s are 50, and that is equals to 25 by 2. 25 by 2 in decimal form చెప్పండి. 25 by 2 how much? Decimal form 12.5. Half of the 25 is 12.5. 12 and half. Okay. Percentage is the gain. Okay. And then next question. 40% of a number is, this is suppose the 7th question. 40% of a number is 800. Then
find the number. Then find the number. Find the number. So here 40% of a number annappudu, that number we don't know. Adi manaku teliyadu. So let the number ఏమనుకుందాం x. So 40% of this number ante x, 40% of the x is given by 800. Ante in the problem it is given 40% of that number is x is equal to what is the value given? 800. So now 40% means we write 40 by 100, and OF of is nothing but into x is equals to 800. Now this x is equals to annappudu this 100 multiply to this side and 40 divided by, it comes to down. That means 800 into 100 by 40. Now it is 10 fours are, this is 10 eights are 0 and 4 ones are, that is 4 twos are 0, 4 20s are 80. So that x value, that is 20 into 100 is how much? 2000. So that number is what? 2000. Okay now. Next problem. Now that problem, if the weight of 12 sheets, 27th problem, 6th problem if the weight of 12 sheets of 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 thick paper is 12 sheets of thick paper. Thick paper is 40 grams. 40 grams. Okay. How many sheets of the how many sheets of the same paper would weigh would weigh అంటే వెయిట్ అవుతుంది ఎన్ని గ్రాములు ఉంటుంది of the same paper would weigh 16 2/3 kilograms. 16 2/3 kilograms. That means if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of same paper would weigh 16 2/3 kilograms? That is given by here papers ఎక్కువైతే then grams ఎక్కువవుతాయి. Papers are less, grams will decrease, weight will decrease. So they are in direct proportion. Papers and weight direct proportion. Suppose x1 papers, that is 12, and y1 in this grams 40 grams is given.
That is kilograms lo convert cheste 40 by 1000 kilograms, and 40 by 1000 kilograms, and then this is ఇప్పుడు direct x2 is given by number of papers, we don't know number of sheets, and y2 is equal to 16 2 by 3 kilograms. That is equal to, it is in the mixed fraction, so that is 16 3s are 48 plus 2 50 50 by 3, the improper fraction. Convert mixed fraction into improper fraction, and now this is 50 by 3. Okay, and now this problem, direct proportion, when it is direct proportion, when the sheets are more, weight will more. That's why sheets and weight, they are in direct proportion. Direct proportion formula is x1 by y1 is equals to x2 by y2. So x1 is nothing but 12 by y1 is nothing but 40 by 1000, and it is equals to x2 means we don't know, that is number of sheets, x2 by y2 is nothing, y2 is 50 by 3. Okay, and then this denominator fraction will be reversed and multiplied to the numerator. That is 12 into 1000 by 40 is equals to 1000 grams antedi kilogram annattu kada. So it is given 40 grams ichadu, andike danni converted it into 40 by 1000. So now it is equals to x2 into 3 by 50. So now x2 equal to 12 into 1000 into 1000 by 40 into ఇది ఏమవుతుంది 50 multiplies to this side means 50 divided by 3 comes to denominator, and now cancel it. ఇప్పుడు ఇది cancel చేద్దాం. That is 10 4s are 10 5s are, and now 3 1s are 3 4s are, and 4 1s are 4 1s are. That is x2 is equal to 1000 into 5. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? That is 5000. The number of sheets are how many? 5000. Okay. Next question. The compound ratio of 3 is to the compound ratio. The compound ratio of 3 is to 4, 3 is to 4, and the inverse ratio of inverse ratio of 4 is to 5. 4 is to 5 is 45 is to x. Find x. And compound ratio and inverse ratio means that is given by compound ratio like this 3 is to 4 and 4 is to 5. It is equals to it is compound ratio can call this compound ratio. This compound ratio
compound ratio. And compound ratio is nothing but 3 into 4, 4 into 5. This is 3 into 4 compound ratio. That is 3 into 4. So the inverse ratio అన్నాడు కదా, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ రేషియో అన్నాడు. ఈ రెండింటిది ఓకే. సారీ, ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఈ ప్రాబ్లంలో 3:4 అండ్ కాంపౌండ్ అండ్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4:5 అన్నప్పుడు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4:5 is 5:4 అవుతుంది. ఇన్వర్స్ రేషియో of 4:5 is equals to 5:4. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి 3:4 and 5:4 కాంపౌండ్ రేషియో. We have to find compound ratio of this compound ratio for this, and that is compound ratio is nothing but this first term and in this ratio first term and second term multiply. 3 into 5 is to 4 into 4. It is equals to ratio is given 45 is to x compound ratio. That is 3 5s are 15 is to 4 4s are 16 is equals to 45 is to x. And we can write this is 15 by 16 is equals to what is that? 45 by x ratio fraction and cross multiplied and this multiplied, and 15 into x is equals to 45 into 16 and x is equals to 45 into 16 divided by 15. Cancel చేయండి. 45 into 16 by 15. How much the value? X value. Cancel it. X is equal to what? X value ఎంత? 15 ones are 15 threes are. So the answer is x is equal to 3 into 16 is 48. Answer is 48. So next yes, so this is 12 minutes to an hour ratio. Sorry, 12 minutes 24 minutes 24 minutes to ratio find out చేయాలి. an hour and 24 minutes to an hour అంటే that is hour is how many minutes? Hour has 1 hour has how many minutes? Minutes convert చేద్దాం. 1 hour equal to 60 minutes. So 24 minutes to 60 minutes ratio. This is 24 minutes is there, and hour is converted into minutes. How many minutes? 60 minutes. So now the ratio 24 minutes is to hour means 60 minutes. So cancel it. 6 4s are and 6 1s are 0 and 2 2s are 2 5s are. So the ratio is how much? 2:5. The ratio is 60 minutes kada. Okay. 6 4s are 6 10s are 2 2s are 2 5s are. And then next so this is 25 comma
Okay. And 57 is to x is equals to 51 is to 85. And then x is equals to x value how much? So the ratio is what? 57 and a fraction 57 by x is equals to 51 by 85. And now cross multiply it. We get x into 51 is equals to 57 into 85. And x is equals to 57 into 85 by 51. This comes to right hand side means divide just. And 17 3s are 51, 17 5s are. And 3 1s are, this is 3 1s are, 3 9s are. And x is equal to 19 5s are how much? 95. So the value of x is 95. Okay. Next, 9 comma x comma 49 are in proportion. Then x is equal to what? That means 9 comma x comma 49. So product of ends, this is, and is equal to product of means, madhyal. And x into x is equals to 9 into 49. And x into x is what? X square is equals to 9 into 49. And on taking square root both sides, x is equal to, we write under root of 9 into 49. That is square root of 9 is 3 into square root of 49 and the 7. So that is equal to 7 3s are 21. So x value 21. Next, so inverse ratio of A is to B. Inverse ratio of A is to B is equals to, we write inverse annappudu reverse avutundi. B is to A. Answer is B is to A. సో చెప్పండి, ఏమన్నా ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, హోంవర్క్ చేసుకురండి. ఓకే, homework problems. First problem, rupees 500 divided in the ratio, divided in the ratio, the ratio 3:2, 3:2. What is the larger part? What is the larger part? ఆ రెండిట్లో larger part ఏది? 2 parts లో larger part. Okay. And next, second question. Convert
convert 0.25 equivalent percentage to equivalent percentage. Okay. Next, third question. If X percent of 5,000 is equals to 40% of 2,500. 40% of 2,500. Then X is equal to. Then X is equal to what? Okay. This is the problem. Last problem just karandi. Four problems istunnanu. This is what percentage is rupees 10 of rupees 50. Rupees 50. What percentage of rupees 10 of rupees 50? Okay. These four problems complete chestarandi. Tomorrow, even doubts unnaya meeku? Okay, చెప్పండి. Four problems చేయండి, ఇవి homework చేసుకురండి. ఓకేనా? ఓకే. ఏ క్వశ్చన్ అర్థం కాలే? 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయండి, హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకురండి. ఓకేనా? టుమారో హోంవర్క్ కంప్లీట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది అర్థమెటిక్ చాప్టర్. పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, these are all you have to practice. Word problems mean వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కావాలి. మరి ఏమన్నా రేషియో పర్సంటేజ్ తీసి ఒకసారి చదువు అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏది అన్ని వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏముంది? రూపీస్ 500 డివైడెడ్ ఇన్ ద రేషియో 3:2 అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద లార్జర్ పార్ట్ అంటే ఆ 500ని 2 భాగాలు చేసాం, 2 పార్ట్స్. ఒకటి 3 పార్ట్స్, ఒకటి 2 పార్ట్స్, అంటే టోటల్ 5 పార్ట్స్ అన్నట్టు. దాంట్లో విచ్ ఈస్ ద లార్జర్ పార్ట్ అంటే ఏమవుతుంది? 3 పార్ట్స్ ఉన్నదే లార్జర్ పార్ట్, 2 పార్ట్స్ ఉన్నది స్మాల్ అన్నట్టు. అంటే 3/3 + 2 టోటల్ పార్ట్స్ రాయాలి. 5 3/5 ఇంటూ 500 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, లార్జర్ పార్ట్. అదే స్మాలర్ పార్ట్ అడిగాడు అనుకో, 3 పార్ట్స్ అండ్ 2 పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. సో స్మాల్ ఈజ్ 2. 2/3 + 2 అంటే టోటల్ పార్ట్స్ 5. 2/5 into 500. So you get smaller part and convert 0.25 to equivalent percentage. అంటే ఏమున్నది? సింపుల్ గా ఆ 0.25 ని ఇంటూ మనం ఏం చేయాలి? 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ
percentage. If x% of 500 equal to 40% of 2500, అంటే x% అంటే percentage remove చేస్తే x by 100, OF half అంటే into x by 100 into 5000 is equal to 40 by 100 into 2500. దాని నుంచి x find out చేయాలి. Last value in that last problem, what percentage is rupees 10 of 50? అంటే 50 rupees లో 10 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటున్నాడు అంటే 10 by టోటల్ రూపీస్ ఎంత 50 into 100. సో దాని ఆన్సర్ చేస్తే మీకు 20% వస్తుంది. 10 by 50 into 100. వాట్ పర్సెంట్ 20%. ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, నాని సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే రైట్.